Modiglini Miller என்ன சொல்றாருன்னா dividend irrelevance ன்னு சொல்றாரு. Whether you pay the dividend or you don't pay the dividend or partially pay the dividend, it may affect the share price, but it will not have the impact on overall value of the company. Share price மாறும், ஆனா overall value change ஆகாது. அப்படிங்கிறது Modiglini Miller உடைய பேஸ். அந்த பேஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு he has given his own ideology. Okay. So I am going to discuss that part here in this class. Okay. இப்போ யூசுவலா ஒரு அமௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணா என்ன வரும், எப்படி பண்ணுவீங்க டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர்? இஃப் யூ இன்வெஸ்ட் பி அமௌண்ட் அட் 0th பீரியட், by the end of first year எவ்வளவு இருக்கும்? P amount invested in the 0th period, it becomes some value together with the rate of interest. If you want to find out the P value, what could be the mode of calculation? P is equivalent to S divided by 1 plus I to the power n, but we have only 1 year. அப்படின்னா to the power nothing. Okay, means 1. அதாவது S is equivalent to P into 1 plus I to the power n ன்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டர், அதுதான் இந்த ஃபார்முலா. ஆனா Modiglini Miller இதே ஃபார்முலாவை எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஓகே, in 1 year's period 0 and 1 year. Today I purchase the share, அதை நான் P0 ன்னு வச்சுக்கிறேன். Could be increased to P1 or decreases to P1. Either it may increase or decrease. The share price may either increase or decrease sometimes later. We assume that the price increases sometimes later. And suppose that company offers you dividend, you will be getting the dividend also, D1. நீங்க என்ன ரேட் எதிர்பார்க்குறீங்களோ அதை ஐன்னு வச்சுக்கிறேன். My question is, what is P0 ன்னு calculate பண்ண போறேன். இதே லாஜிக் தானே. P0 is equal to P1 plus D1 is the amount you will get by the end of first year, divided by 1 plus I. I அப்படிங்கிறது equity shareholders expect பண்ற காஸ்ட், அதனால this is nothing but KE. So 1 plus KE அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார். P0 is equal to P1 plus D1 bar 1 plus KE. Clear? Modiglini Miller என்ன சொல்றாருன்னா, price of the share may be changing as per the payout ratio, but provided the entire company's value will not be changed. அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அவர் இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்றார். This is the first formula. Other points to be noted here being, other points, வேற என்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்க இதோட கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க, every year the company supposed to invest some extra amount, progress ஆகுது, so invest some amount அப்படிங்கிறது assumption. Clear? அதுல to the extent of retained earnings can be used for the reinvestment ன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, investments minus and retained earnings. Retained earnings is nothing but earnings minus dividend. By the end of first year எவ்வளவு earnings இருக்கு, அதுல இருந்து dividend subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா retained earnings subtract. Is that okay? This will be the investment required to be raised, this investment by issuing fresh shares. Okay, new issue. எப்ப இது? by the end of first year. அப்ப எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் நீங்க இஷ்யூ பண்ணுவீங்க? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ, அதாவது நியூ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். நியூ இஷ்யூ ஆர் ஃபண்ட் ரெக்வயர்ட் பை இஷ்யூயிங் தி ஃப்ரெஷ் ஷேர் இஸ் சோ மச் ன்னு சொன்னால் 1 year எண்ட்ல அந்த ஷேருடைய பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் தெரியல. We can assume this being price by the end of first year. Notation used for that is P subscriptல 1 யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்ப எனக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தேவைன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. நியூ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்
existing number of shares எத்தனை இருக்கு? I don't know. அது சம்ல கொடுத்திருப்பாங்க. ரெண்டையும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா that is what about the total number of shares available by the end of first year. Total number of shares. Total shares. Company value என்னவாங்க இருக்கும்? What is the value of the company? This is what about the total number of shares by the end of first year. And per share by the end of first year could be P1. Price by the end of first year. P subscript 1. If you multiply these two, P1 வச்சு multiply பண்ணிட்டீங்கன்னா you will be getting the market value. You will be getting the market value. Market value by the end of first year. இப்படின்னு அவர் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறார். ஏன்னா இட்ஸ் a growing business. Growing business will be in need of further investments to be invested. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் திரும்ப பண்ணும்போது ஏற்கனவே இருக்கிற ரீட்டைன் எர்னிங்ஸ் எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே பணம் இருக்கும், பேலன்ஸ் ஷார்டேஜ் வந்து ஃப்ரெஷ் இஷ்யூஸ் மூலமா ரைஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இவருடைய அசம்ஷன். அந்த ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ மூலமா ரைஸ் பண்றது அந்த டேட்ல ஷேர் பிரைஸ் என்ன இருக்கோ அந்த நம்பர் வச்சு we have to calculate the number of shares supposed to be issued by the end of first year. அப்ப by the end of first year after the issue how many shares இருக்குன்னா existing shares and new shares written to the total number of shares. My question is what is the total number of shares available in that? Based on that you have to find out the market value of the shares. Market value of the shares. The market value is nothing but number of shares into the price applicable as on the date of calculation. T1. இந்த ஆப்ஷனை வச்சு அவர் கால்குலேட் பண்ணாருன்னா மார்க்கெட் வேல்யூ டிவிடெண்ட் கொடுத்தாலும் சரி டிவிடெண்ட் கொடுக்கலனாலும் சரி மார்க்கெட் வேல்யூ ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றார். அதனால தான் இது டிவிடெண்ட் irrelevancy model. Whether you give the dividend or not will have no relevance over the market value of the company. Of course, the price by the end of first year or nth period or P1 may be changing. அது சேஞ்ச் தான் ஆகும். பிரைஸ் சேஞ்ச் ஆகிறத வச்சு நீங்க முடிவெடுக்க கூடாதுங்க. கம்பெனியோட என்டையர் வேல்யூ பாருங்க, அது சேஞ்ச் ஆகாது அப்படிங்கிறது இவர் சொல்றார். Let's go for an example here. Question number 4. A Limited has a capitalization rate of 10%. It currently has 1 lakh shares of rupees 100 each. என்னென்ன கொடுத்துருக்கிறோம் எல்லாத்தையும் போட்டு வந்துடுறேன். Okay, capitalization rate being 10%. Okay, அப்ப KE is equal to 10%. Capitalization rate is nothing but rate of interest 10%. Now 10%. It currently has 1 lakh shares. Number of shares எத்தனை இருக்கு? Number of shares existing E ன்னு போட்டுக்கிறேன் 1 lakh and shares of rupees 100 each. இதோடைய current rate என்ன இருக்கு? P0 ன்னு வச்சுக்கலாமா? 100. The firm is deciding to pay 6 as dividend at the end of the current fiscal year. At the end of current fiscal year. Okay. 6 as a dividend, which has just begun. Answer the following question based on irrelevancy model. Irrelevancy model. Okay. Assuming no taxes. What will be the price of the share at the end of the year if the dividend is declared? Number 1. What will be the price of the share at the end of the year if dividend is not declared? ரெண்டு மாடல் எடுத்துக்கிறேன். Okay. Model 1. D1 is equal to 6. Second assumption D1 is equal to 0. By the end of first year we offered the dividend at the rate of 6 rupees per share. Or we don't have the dividend assume பண்ணிக்கலாம். If the firm pays dividend has a net income of 10 lakhs, அதாவது earnings available to equity shareholders being 10 lakhs and makes a new investment of rupees 20 lakhs, new investment requirement 20 lakhs. அப்ப நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட் 20 lakhs இருந்தால் ரீட்டைன் எர்னிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி ரீஇன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், பத்தாததை நீங்க இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம். how many new shares must be issued னு கேக்குறாங்க. okay, now
I have to find out the P0. I have to find out the P0 in both the options. P0 calculate பண்ணும்போது P0 is given. P0 is given. I have to calculate the P1. P1 calculate பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்? You can use this formula. அதாவது P0 being 100 is equal to P1 plus D1 being 6 divided by 1 plus I is nothing but the cost, which is 10%. I can represent that being 0.1. 1.1 should be the denominator. From this it is very clear P1 is equal to 110 minus 6, 104 rupees. Price of the share if the dividend offered is 104. If I don't offer the dividend, ஒரு பைசா கொடுக்கல என்ன earn பண்ணாங்களோ அப்படியே retain பண்ணியிருந்தால் situations எப்படி இருக்கும்? P1 supposed to be calculated and D1 is 0 divided by the same 1 plus I, otherwise 1 plus 0.1 add பண்ணிங்கன்னா 1.1. The value here being 110. We got it now. Clear? Now you keep this step in your mind, in the step. What is the further investment required? Investment required. Investment required. Otherwise new. Whether you pay the dividend or don't pay the dividend, your expansion purpose needs around 20 lakhs to be invested. So, idhulayin 20 lakhs, adhulayin 20 lakhs. 20 lakhs. Right. From that, we have to subtract dividend. Sorry, retained earnings subtract. Retained earnings should be subtracted. First scenario, you have the earnings of rupees 10 lakhs, number of shares being 1 lakh அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அப்படின்னா 1 lakh into 6 rupees போட்டோம்னா the value being 6 lakhs is the overall amount of dividend paid. Your earnings being 20 lakhs, out of that 6 lakhs is used for dividend distribution. Retained earnings in the very first option being 10 lakhs. அதில் retained earnings வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா after the dividend payout. Dividend payout being 6 lakhs na 4 lakhs நம்ம கையில் இருக்கு. So we already have 4 lakhs rupees available in our retained earnings. அது போக new issue to be made for raising the shortage of fund required for the expansion here being 16 lakhs. And in this case, retained earnings remains full value because we have not declared even single rupee dividend. So it becomes 10 lakhs. Your new issue should be made for an amount of rupees 10 lakhs. 10 lakhs. Now we have to find out the number of shares to be issued new for raising the fund required. So new issue. New issue by the time 104 ஆக இருக்கும்போது new issue number of shares னு போட்டுக்கிறேன். Number of shares new. Number of shares new. I name this being N. New issue required, the fund required by issuing fresh shares divided by price applicable by the time P1. 16 lakhs இருக்கும்போது நீங்க டிவிடெண்ட் கொடுத்த மாடலாக இருந்தால் ஒரு ஷேர் இஷ்யூ பண்ணால் 104 போகும் because share price is 104. 16 lakhs divided by 104 போட்டீங்கன்னா what is the value you are getting? 15,385. I will round off பண்ணிக்கிறேன் 15,385. Okay. In this scenario, 10 lakhs divided by 110 போட்டீங்கன்னா the value being 9,091 shares. Now get me the total number of shares. Total number of shares by the end of first year. Initially we have 1 lakh. Because of further issue required for raising the new investment is 15,385. If you add up that the total number of shares including the new issue should be 1,15,385. For the next one, அதே மாதிரி calculate பண்ணிட்டீங்கன்னா 1 lakh plus this one, 1,09,091 will be the value.
Now I want to find out the market value of the company under both the options. How do you calculate the market value? Number of shares is multiplied with the price applicable by the time. 1,15,385 is multiplied with price applicable in this scenario is 104. If you multiply these two, 120 lakhs will be the market value. Now round up பண்ணிக்கிறேன், closer number. அதே மாதிரி 1,09,091 should be multiplied with the P1 applicable by the time. This is also 120 lakhs. So from this it is clear the price may be not matching, but the value of the company remains same whether you declare the dividend or you don't declare the dividend. That is why it is called as dividend irrelevancy model. All the three questions, what will be the price at the end of the year if a dividend is declared அப்படின்னு சொன்னாக்க price வந்து 104. First question can answer. Second question, if dividend not declared, the value being 110. இதெல்லாம் ஓகே. How many new shares must be issued அதையும் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இதோட முடிஞ்சிருச்சு கொஸ்டினுக்கு. ஆனாலும் dividend irrelevancy model ப்ரூவ் பண்ற இடம் வந்து இது, the market value and the dividend declared or dividend not declared will be same அப்படிங்கறதோட நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி முடிக்கலாம். Come on, finish up copying this.